A continuous random variable capital X has the distribution function capital F of X is equals to 0 if x less than or equals to 1, k into x minus 1 whole power 4 if 1 less than x less than or equals to 3, 1 if x greater than 3. Determine small f of x, k and mean. So ఈ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ he has given capital F of x. That means he has given CDF. You need to find PDF, probability density function. To find probability density function from CDF, formula for finding PDF from CDF is f of x is equals to d by dx of capital F of x. ఈ ఫార్ములా మీకు ముందే ఆల్రెడీ నేను థియరీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. Now after differentiating capital F of x, we will obtain small f of x. D by dx of 0 is 0. D by dx of x minus 1 whole power 4 is 4 into x minus 1 whole cube. D by dx of 1 is 0. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూస్ చేసినాం సార్ అంటే ఇక్కడ d by dx of second one కి x power n is equals to n into x power n minus 1. So first part of the question is over. Now coming to the second part of the question, that is we have to find small k. To find the small k value, formula for finding small k is integral minus infinity to infinity f of x dx, second property of probability density function. With the help of this property, we'll try to break this integral into three parts. First one is integral minus infinity to 1 f of x dx. Second one is integral 1 to 3 f of x dx. The last integral is integral 3 to infinity f of x dx is equals to 1. But మనం ఎప్పుడైతే స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడైతే కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తామో మనకు రెండు విషయాలు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. వెన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 when x less than or equals to 1, here when x less than or equals to 1 f of x value is 0. So here first integral, in the first integral f of x value is 0. When x greater than 3 f of x value is 0. So that's why here f of x value is 0 in the third integral. సో మొత్తం మీద ఫస్ట్ ఇంటెగ్రల్ అండ్ థర్డ్ ఇంటెగ్రల్ రెండు 0 అయిపోతాయి. అందుకే నేను మిడిల్ ఇంటెగ్రల్ మాత్రమే ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ 4k, ఇక్కడ ఫంక్షన్లో 4k ఉంది కాబట్టి అది ఇంటెగ్రల్ బయట రాశాను. 1 to 3 x minus 1 whole cube dx is equals to 1. మరి ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి సార్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి అంటే, ఇందాక మీరు రాసుకున్న ఫార్ములా డిఫరెన్షియేషన్కి d by dx of x power n is equals to n into x power n minus 1. Now you need to write formula for integration, that is integral x power n dx is equals to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. So with the help of this formula, after integration you can write it as x minus 1 whole power 4 divided by 4. ఇక్కడ లిమిట్స్ లాస్ట్లో ఇక్కడ రాశాను. మరి లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ముందు ఇక్కడ మీరు 4 క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. చేసిన తర్వాత when you substitute the upper limit in the place of x, ఇక్కడ 3 minus 1 వస్తుందమ్మా. ఎప్పుడైతే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో x ప్లేస్లో 3 minus 1 మీన్స్ దట్ ఈస్ 2 power 4 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 1 దట్ ఈస్ 0 power 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ పక్కన k ఉంది మర్చిపోయాము, k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. బట్ 0 power 4 ఈజ్ 0, 2 power 4 ఈజ్ 16k is equals to 1, hence the value of k is 1 by 16. Okay, clearly f of x is equals to f of x value మళ్ళీ ఒక్కసారి రాయాలి. ఫంక్షన్ గివెన్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రాయాలి. ఎందుకు సార్ మళ్ళీ రాయాలి అని అడిగితే, ఇందాక గివెన్ ఫంక్షన్లో ఈ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే నేను ఇప్పుడు హైలైట్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ రెడ్గా అండర్లైన్ చేసినటువంటి ప్లేస్లో ఇక్కడ 4k ఉంది. k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k వాల్యూ 1 by 16, 4 by 16 x minus 1 whole cube. After cancellation 4 1 jar 4 4 jar, that is 1 by 4 x minus 1 whole cube. అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ నీట్గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండింగ్ మీన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్.
To find mean of the distribution, formula for finding mean of the distribution is integral mu is equals to integral minus infinity to infinity x into f of x dx. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మేనర్లో మనము ఇంటెగ్రల్ని 3 పార్ట్స్లో బ్రేక్ చేస్తాము. వన్ ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1, సెకండ్ వన్ ఈజ్ 1 to 3, third one is 3 to infinity. As I already told you, f of x value in between this interval, that is minus infinity to 1, f of x value is 0. In between 3 to infinity, f of x value is 0. ఈ ఫస్ట్ ఇంటెగ్రల్ లాస్ట్ ఇంటెగ్రల్ రెండు 0 అయిపోతాయి, కేవలం మిడిల్ వన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ మిడిల్ వన్ ఏదైతే సెకండ్ ఇంటెగ్రల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీన్ని రెండు రకాలుగా మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఒకటి, ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి a మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ అని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకో సింప్లెస్ట్ వే ఏమి అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ద్వారా కూడా మనము సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా సార్ అంటే, put x minus 1 is equals to t. Put x minus 1 is equals to t, which implies x is equals to t plus 1. Also dx is equals to dt. ఎప్పుడైతే మనము డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామో d by dx of x is equals to d by dx of t plus 1. So which is equals to d by dx of x is 1, dt by dx. d by dx of 1 అంటే 0. So which is equals to dx is equals to dt. సో ఇక్కడ x మైనస్ 1ని మేము t అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ టీ క్యూబ్. అప్పుడు x ఏమవుతుంది ఇక్కడ t ప్లస్ 1. సో t ప్లస్ 1 ఇంటూ టీ క్యూబ్, dx ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు dt. ఎప్పుడైతే మనము xని tలోకి చేంజ్ చేస్తున్నామో మన లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. l డాట్ l మీన్స్ ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్లీ అవర్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 1. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1 ఇన్ దిస్, ఎప్పుడైతే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో 1 మైనస్ 1, t వాల్యూ 0. సో లోయర్ లిమిట్ 1 నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది, t ఈక్వల్ టు 0. అప్పర్ లిమిట్ ఇప్పుడు సేమ్ x మైనస్ 1 ప్లేస్లో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 3 మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, విచ్ ఇంప్లైస్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ప్రీవియస్లీ లోయర్ లిమిట్ 1 ఉన్నింది, ఈ కేసులో లోయర్ లిమిట్ 0. ఇంతకుముందు పై స్టెప్లో అప్పర్ లిమిట్ 3, ఇప్పుడు 2. ఇప్పుడు టీ క్యూబ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. టీ క్యూబ్ ఇంటూ టీ పవర్ 4, టీ క్యూబ్ ఇంటూ 1 టీ క్యూబ్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాము. నా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇంటెగ్రల్ టీ పవర్ 4 dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ పవర్ 5/5. ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ టీ క్యూబ్ dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ పవర్ 4/4. ఇందాకనే మీకు చెప్పాను ఫార్ములా, ఇంటెగ్రల్ x పవర్ n dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x పవర్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. ఇక్కడ ప్లస్ సి ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ రాదు, ఎందుకంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనం ప్లస్ సి అనేది రాసుకోము. ఆ విషయం మీకు కూడా బాగా తెలుసు. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ అయితే చేసేసాము, కానీ లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే టీ ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో టీ ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 పవర్ 5/5. ఇక్కడ కూడా టీ ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 పవర్ 4/4. మరి లోయర్ లిమిట్ ఎందుకు సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదంటే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా అది ఎలాగో 0 అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 పవర్ 5? దట్ ఈస్ 32. 2 పవర్ 4 ఈజ్ 16. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాల్సి we will find the value of mean of the distribution